Yüzme defterinden herkese merhabalar. Bugün çok değerli konuklarımızla birlikteyiz. Uluslararası yüzme antrenörlüğünün en tanınmış isimlerinden biri olan James Gibson'la beraberiz. Kendisi Sara, Chetla Close, Freddie Malu ve Ben Pront gibi isimlerle çalışmış olan Gibson, Büyük Britanya'da olimpiyat ve dünya şampiyonası ve Avrupa şampiyonasında temsil ederek kendi alanında birçok yüzme kariyerine imza attı. Uluslararası yüzme takımı olan Enerji Standart'ta 3 sezon boyunca baş antrenörlüğünü yaptı ve 2019'da Swimmery Avrupa Yılın Ödülleri'nde Avrupa Yılın Antrenörü ödülünü kazandı. Bugün özel konuğumuz ile birlikte konumuz sprint yüzme olacak. Bu yayında Türk yüzmesini bizleriyle başarıyla temsil eden Ankara Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde John ile birlikte çalışan Olimpiyatta ve Avrupa'da birçok sporcu ile sporcumuzun antrenörlüğünü yapan Denizer Ayvacı ile birlikteyiz. Bugün James ile konuşmamızda da İngilizce çevirilerde de aynı zamanda destek olacak. Katıldığınız için teşekkür ederim. Merhaba Deniz. Merhaba Amircan, ben teşekkür ederim nazik davetin için. Ben de elimden geleni yapmaya çalışacağım Ha- bugün. Ve böyle soruları ben de merak ediyorum cevaplarıyla beraber. Harika. Heyecanlıyım. Hello James. Merhabalar. Merhaba. Günaydın. Merhabalar. Öncelikle ben bir giriş yaptım senin hakkında. Çok teşekkürler bu yayına katıldığın için. Ama kendin bizim yayınlarımızda antrenörlerimiz birazcık kendini tanıtmasını istiyoruz. Kendini birazcık tanıtabilir misin? James Gibson kimdir? Bize söyleyebilir misin? So first of all, thank you very much for being here today with us. We feel very privileged. So Ahmetcan talked about your awards, your career in general. You have an amazing career, both for swimming and coaching. But as he does it every single podcast, he would like you to introduce yourself to us from your point of view. How would you describe yourself? Okay, well, thank you. Honestly, you said it's a privilege to have me on the podcast, but it's a privilege for me to come and speak and share some of my experiences and what I've done in the world. And if I'm going to introduce myself, I'm a swimming coach like the rest of us, and I just try my best, like the rest of the coaching community, to help the swimmers go from A to B as fast as possible. So I want to keep it simple. Eğer kendimden bahsetmek, sizin de söylediğiniz gibi bu benim için bir zevk burada bulunmak. Ama kendimden bahsetmek istersem eğer kendimi sadece bir yüzme antrenörü olarak tanımlayabilirim. Hani bir sporcunun A noktasından B noktasına gelmesine yardımcı oluyorum. Süper, harika. Peki çok başarılı bir yüzme kariyerim var yüzücüyken de ama aynı zamanda sprinter olarak da yüzme antrenörü olmaya ne zaman karar verdin? Motivasyonun neydi bu konuda? Bize anlatabilir misin? So obviously you have a great swimming career and you were a sprinter too, but how did you decide to become a sprint coach for yourself? Like what motivated you on that path? Right. So I guess we'll go back a few years. Yes, I was a sprinter as a swimmer. So this is going back 20 years ago, so a long time ago. I was a sprinter myself, and I always felt that I wasn't training right. I always thought I was doing way too much for the sort of the event that I was doing. Like I swam for 27, 26 seconds, but yet I would swim 50, 60 kilometers, 1,000 meters a week or 60 kilometers a week. And it never felt right for me. So what I wanted to do for the next generation is try and change the game a little bit and bring in a whole new philosophy. Ben kendim de bir sprinterdim yüzerken ama yüzdüğüm sırada sürekli bunun yani yaptığım antrenman biçiminin benim için çok da uygun olmadığını düşündüm. Bu yüzden de bu yeni jenerasyona farklı bir bakış açısı getirmek istedim. Yani benim yüzdüğüm mesafe 26-27 saniye sürmesine rağmen ben günde işte 6.000, haftalık 60.000, 70.000 kilometre antrenman yapıyordum ve bunun hani tam gerekli mi değil mi diye düşünmeye başlamıştım. O yüzden de yeni jenerasyon için farklı bir çalışma sistemi düşünmek istedim.
Yeah. So I guess it's all related to my own personal experience. So I'll give you an example. When I was an athlete, I could never finish 100 meters. So the logic was just do more. But what doing more did was just kill my speed and everything I was good at. So it was a complete disaster, and the process wasn't correct for me at that point. Yes, it will work for certain individuals, but just doing more doesn't work for everyone. And I've kind of taken that logic and approach into sort of my coaching moving forward. Yani diyor ki ben aslında tam olarak bu kendi deneyimlerimden yola çıkarak verdiğim bir karar oldu. Çünkü mesela ben hiçbir zaman 100 metreyi tamamlayamazdım. Bu bütün sporcular olarak sporcular için bireysel olarak farklılık gösterebilir ama benim için daha fazla iş yapıyor olmak benim hızımı öldürdü. O yüzden de benim için çok da doğru olan şey değildi. And Evet. and also just the last point, I know you want to crack on to the next question, is why sprint coaching? It's because I enjoy it. You know, we all have elements as coaches. Some like the distance, some like the challenge of the distance events, the middle distance, the balance of the physiology and the technique. I enjoy the sprinting. That's just my passion. Ve son olarak da bu benim tutkum. Ben sprint antrenörü olmaktan hoşlanıyorum. Bazı antrenörler uzun mesafeyi severler, bazı antrenörler orta mesafeyi severler, bazı antrenörler fiziğin teknikle uyumundan hoşlanırlar. Ben sprint antrenörü olmaktan hoşlanıyorum. Harika, çok teşekkürler. Peki bugünün konusu tabii ki sprint yüzme. Senin de uzmanlık alanın ve her antrenörün de aslında sevdiği şeyleri keşfederek bu yönde bir ilerleme sağlaması gerekiyor. Biz peki bir sprint yüzücüyü gördüğümüzde onun özellikleri neler ve gelecekte bir sprinter olma yolunda ilerleyen bir sporcuya, bir antrenör olarak nasıl yaklaşmamız gerekiyor? Nasıl geliştirebiliriz onu? Bu konuda bize neler söylemek ister? So you're obviously specialized in sprinting, and our topic today is sprinting. So what we would like to ask you is that how would you describe an ideal sprinter, or like how could you understand a potential sprinter in a young athlete, and what can we do to improve their ability for sprinting? I mean, I know it's a massive field, and there are lots of yeah, that's a very big question. Yeah, I know, but like briefly, like because we want to know all about sprinting, but I mean we understand that we cannot understand it in an hour, but we would like to know the general facts. Okay, as a coach, you have to be completely open-minded on a sprinter, because sometimes you can get sprinters that, you know, how to identify a sprinter first is generally by someone that gets very tired very quickly or produces very high lactate numbers when you're doing testing. Yani sprinterleri birinci olarak anlamak için bir kere sprinterlerle çalışırken çok açık olmanız gerekiyor. Açık fikirli olmanız gerekiyor ve genelde hani sprinterler kolay yorulan sporculardır ve bir test yaptığınızda laktik asit düzeyleri yüksek çıkan sporculardır, laktat seviyeleri. But that's just in its simplest form. But I just want to elaborate that sprinters can come from in all different shapes, sizes, training background. Like now, the fastest 50-meter breaststroker in the world, Jin from China, he does the 200 as well. So Yeah. He's a sprinter, but he's also a fantastic middle distance swimmer. So he's a world record holder in the 200 breast. So what it takes as a coach is being completely open-minded. Don't put the athlete, because they're a sprinter, oh, they don't need to do as much or whatever. Don't limit the athlete. It's about understanding what makes the athlete good. Yani bir sprintere özellikle hani bu soruyu açmak gerekirse kesinlikle açık fikirli olmak çok önemli. Çünkü sporcularınıza bir limit koymamanız gerekiyor. Yani bu sporcu bunu yapar, bu sporcu bunu yapmalı şeklinde. Mesela şu anda onun bir örneği olduğu gibi kurbağacı, Çinli sporcu hem 50 metre kurbağa hem 100 metre hem 200 metre kurbağada, hatta 200 metre kurbağada dünya rekoru bile kırdı. Sprinter olarak görünüyor ama
aynı zamanda orta mesafe 200 metre kurbağayı da çok iyi bir şekilde yüzebiliyor ve sprinterler bütün şekillerde olabilirler. Yani uzun boylu, kısa boylu, farklı fiziksel özelliklere sahip olabilirler. So if I've got my scientific hat on, how would I explain a sprinter? I would do it as an athlete who can execute a distance or a set distance, 15, 20, 25, at very high velocity. So that's how I would explain a sprinter, an athlete that can execute a repetition at very high speed. Ama eğer hani bu bilimsel bir şapka takarsam, hani bunu bilimsel olarak açıklamam gerekirse, bir sprinteri 15, 20, 25 metre gibi mesafeleri çok yüksek bir hızla uygulayabilen bir sporcu derim. Tekrar eden mesafeleri hızlı bir şekilde uygulayabilen bir sporcu derim. Okay, so yeah, it's a tricky one because we're supposed to say a sprinter, they don't do as much yardage in the pool, but some do. So it just requires a coach to be open-minded and also be brave. Like, say, someone like Ben Proud will only swim 1 to 2 kilometers a workout. That's all right. That's fine. Or you might have someone like Chin who does 6 or 7 kilometers a workout but he's also a sprinter. So it's a notion that's always evolving. Yani o sürekli evrim gösteren bir durum olduğu için sprinterleri dediğim gibi diyor, açık görüşlü olmak gerekiyor ve kesinlikle bir limit koymamak gerekiyor. Yani bir sprinter Çin gibi 6.000-7.000 metrede yüzebilir bir antrenman biriminde, ama Ben Proud gibi 1.000-2.000'de yüzebilir. Hani bu da sorun değil. O yüzden de hani daha bireysel bakıp antrenörün bir limit koymaması, bu şekilde olmalıdır dememesi gerekiyor. Aslında burada diğer sorumun da yanıtı gibi oldu ama Ben Proud gibi, Malu gibi iki farklı sprinter sporcuya yaklaşımımız da buna göre farklı olması lazım, değil mi? So it was kind of like answering our Farklı next question as size'larda. well, because our next question was about two different sprinters, like Flo Manaudou and Ben Proud, and Yeah. they are doing the same event, but they might have different characteristics for their swimming and way how they perform their practices as well. So there are different, yeah, totally different because Florent is a 110 kilo, 6'6". Ben is a slightly smaller guy, but he's also incredibly strong and powerful. But they're two different body types, and this is the art of coaching. I'll explain if you want to translate that. I'll get into it. The art of coaching. Bu aslında biraz antrenörlük sanatı bu olmuş oluyor. Çünkü Florent Manaudou 110 kiloluk, böyle yani hani bunu ben fit ölçüsünde görebiliyorum. 6'6 sanıyorum, böyle 1.96 civarında olması gerekiyor. Ben Proud biraz daha yani şekil olarak biraz daha ufak tefek ama ikisi de aynı şeyi yüzüyorlar. Ben şimdi biraz daha anlatacak bize daha detaylı bir şekilde nasıl olduğunu. Yeah, so two swimmers, same event, same, both males, but need totally different things. So that's where the coaching comes in. It's wrong to deliver the program for Ben to Florent and vice versa. Would never work. So Florent is if you're going to talk about his body type, it's a floppy muscle set. So you can watch his muscles, they shake. So for Florent to swim fast, he needs to be very relaxed. He also needs a little bit more of an aerobic base just to tick him over. For Ben, is very stiff and solid and rigid. If you look at photos, so he needs to feel tension in his body to swim fast. So Ben will do a lot more gym training, and he'll do gym closer to the event, like 2 days before, where Florent needs a lot more rest to perform at his best. So again, it's the art of coaching, understanding the individual, adapting everything you're doing, and like I said, being open-minded. It's like, just because you've coached a champion and they've done it this way, it doesn't mean it's right to do it with someone else in exactly the same. I tell you what, 99% of the time it's wrong. You have your formula, but as a coach, you need to adapt and evolve constantly to keep winning. Yani bir sporcuyla belli bir başarıyla yakaladınız, şampiyon oldunuz diye o sistemin başka bir sporcuyla da beraber aynı sonucu vereceğini düşünemezsiniz. Hatta %99 genelde bu yanlış olur. O yüzden
tabii ki de bir formül var ama antrenör olarak sürekli evrimleşebiliyor, kendinizi geliştirebiliyor olmanız lazım. Yani mesela Flo Manaudou kas yapısı olarak böyle biraz daha onun tabiriyle daha yani sarkık değil de daha böyle gevşek kaslara sahip olmasına rağmen o şekilde bir fizyonomisi olduğu için onun daha fazla mesela müsabakalardan önce daha çok dinlenmesi gerekiyor ve daha çok aerobik antrenmana ihtiyaç duyuyor yapısal olarak. Fakat Ben Proud onun yanında çok daha böyle yüzerken de Manaudou'nun biraz daha böyle yumuşak, daha rahat yüzmesi gerekirken Ben Proud'un daha gergin bir şekilde yüzmesi onun için daha avantajlı duruma getiriyor kendisini. Çünkü onun kas yapısı daha farklı, daha sert. Hani resimlerine de bakarsanız zaten anlarsınız dedi. Mesela Ben Proud bir müsabakadan 2 gün önce yine spor salonuna girip çalışmaya devam ediyor. Daha farklı bir kara antrenmanı yapması gerekiyor. Evet. You're doing a wonderful job of translation. I don't understand. To I remember am everything trying I my say best. is quite hard. I've been working with foreign coaches, Right. so I've been doing this thing, but not in English. I've been trying to translate different, more complex, like Italian, Turkish, English I'm very impressed. languages. Yeah, thank you. Evet, peki burada özellikle bizi birçok yüzücü kişi dinliyor, antrenörler dinleyecek. Tabii ki herkese ayrı ayrı programlar ve bireyselleşmesi önemli ama genel hatlarıyla gene mesela 50 metre serbest yarışında hangi stratejiler geliştirilmelidir? Bir sporcu mental olarak bu yarışa nasıl hazırlanmalıdır? Bu konuda bize neler söyleyecek James? From what you've been talking about, we understood that we have to think about individuals, like for athletes, for when it comes to practicing, and also when it comes to competition. But now there are lots of coaches listening to this podcast. And how would you describe like the strategy of a 50-meter free, or like how should a swimmer prepare that race mentally? Right, race preparation for all sprints, I guess, well, actually for every event, every event happens during the training process. And so what I always work on in the training process is elements of the actual race. So, even if I write a workout, it's got a warm-up, a preset, a main set, a recovery. That's a race, a warm-up, activation, race, recovery. So every one of my sessions will follow a kind of race model. So in terms of strategy, that's what you build throughout your year. So I call it race modeling. I'll leave you to do that. Yeah. Aslında diyor bu sadece sprinterler için değil ama bütün branşlar için aynı şey geçerli. Antrenmanda hazırlanılıyor yarışlara. Yani mesela ben bir antrenmanı programladığım zaman işte ısınma kısmı, ana set öncesi bir hazırlık, sonra ana set, sonra yumuşama kısmı. Bu aslında yarış gibi. Yarışta da ısınma yapıyorsunuz. Sonra bir aktive olduğunuz bir süre var. Sonra da yarışa katılıyorsunuz. Ama strateji olarak konuşacak olursak bence bu yıllar içerisinde gelişen bir şey kişiye göre. Ben ona hani yarış modelleme diyorum. So with race modeling, it gives a guide to the athlete. So it's a negotiation between the coach and the athlete on the perfect race strategy and the support team. So you bring everyone into a room and you sit and you do a race model, which it breaks down the elements of the race. So generally 53, first 15 meters, which includes the start, underwater phase, breakout. Then you've got the free swimming phase, the next 35. But there's optimal stroke rates that they need to be hitting at certain points at 25, 35, last 15 or last 10 or last 5 meters really. Optimum stroke rate, stroke counts, and then you develop a race model. And out of that, everyone in the team, support team, knows the direction and the focus of each part of the race. So for example, if we want to go to 15 meters, we know that Caleb Dressel is the fastest ever at 5.00 from start to 15. If Caleb Dressel comes out at 5.00 and my boys are 5.2, 5.3, they're 3/10 behind at 15 meters. That means they have to outswim Caleb Dressel. Yeah. So with race analysis, we break down the race and we understand points of our strengths and weaknesses. So one of our points now is to work starts. So we work in twice a week. We just work starts.
That's it. Yeah. No 5K aerobic, then some dives at the end. It starts. Highly focused starts with this iPhone. This is the best. Can't see it, it's a bit blurry. But this is the best bit of kit that we've got. We can film the starts. We can break down the elements. So understand. So race strategy, you said, right, start, execution, dive, breakout. Understand what time you need to hit to 15. What's your optimum stroke rate? Don't spin. Don't go too fast with the arms, because you miss water in your first 5 strokes. That's it. It's finished. Know your optimum stroke rate through to 25. When to pick up. When to build up through the race. Try and maintain stroke rate into the end, and know your stroke count. So we have all that information, and no breath also. No. Translating all that. Yeah, I'm ready to go. Okay. Ya bu aslında yarış modellemesini şöyle yapıyoruz. Hepimiz, yani bu konuya dair ilgili herkes, yarış ekibi, o sporcunun yarışında ona destek olan ekiple beraber ve sporcuyla beraber, aslında bu diyor sporcu ve antrenör arasında bir anlaşma gibi oturuyoruz bir odada, bu yarış modellemesi nasıl yapılacak onu konuşuyoruz. Yani yarışın işte ilk 15 metresi, ilk 25 metresi, 35 metresi ya da son 5 metresi nasıl yüzülecek, stroke rate'iniz ne olması gerekiyor, nasıl çıkış yapmanız gerekiyor, nasıl atlarken nasıl atlamanız, breakout'un, sudan çıkışınızın nasıl olması gerekiyor, bunu planlıyoruz. Kol sayısını planlıyoruz. Ya da mesela Caleb Dressel ilk 15 metrede en hızlı kişi 5 saniyede çıkıyor, 5.0 saniyede 15 metreye çıkıyor. Eğer benim çocuklarımdan, sporcularımdan bir tanesi 5.3'te 15 metreye geliyorsa, orada yani 30 saliselik bir fark var ve yüzme kısmında onu kapatması gerekiyor. Ya da mesela su altından çıktıktan sonra ilk 5 kolda çok aşırı hızlı kol atarsanız daha sonrasında suyu kaçırırsınız ve hani bunun yarış için hiçbir yararı olmaz. Ya da işte nefes alınmaması gerektiği gibi şeyler daha önceden modelleniyor. Ve bütün ekip bu modellemeye de hakim oluyor. Evet, peki bu noktada yani bu modellemeleri yaparken tabii ki bir süreç söz konusu. Daha önceki yarışlara baktığımızda bu Ben bu arada son şeyi de atladım. Onu hemen araya tabii. şey yapayım. Mesela çıkışları çalışmamız gerekiyor. Haftadaki 2 antrenman sadece çıkış çalışıyoruz. Hatta bu şey olarak değil, mesela 5 kilometre yüzüp daha sonrasında çıkış çalışmak gibi bir şey değil. Sadece o antrenman, startlar çalışılıyor haftada 2 gün mesela. Hmm. Evet, gayet iyi. Peki bu noktada mesela çok uzun süredir çok iyi sporcularla çok ciddi başarılar elde etmiş bir antrenör James ve sprint yüzmenin geçmiş dönemden bugüne kadar gelişiminde gözlemleme fırsatı oldu. Son 10 yıla baktığımızda ne tür değişiklikler var sprint yüzmede? Neler değişti? So you have been working with a lot of high-level elite athletes of sprinting, like world champions, and you have been one yourself. And what do you think? How do you think sprinting evolved in the past 10 years? Okay, so evolution of sprinting. I think honestly, in terms of the male times, they haven't really progressed as in the last 10 years. They haven't really. I think the big evolution happened after, let's say, 2010. Yeah, we are close. Yeah, 10-ish years. That's when the big evolution changed after the super suits. Because if you think about the times to win the Olympics, they were 21.3 in 08, they're in a super suit, then 21.3 in a pair of shorts. So it's the big evolution has happened in terms of coaching, in that coaches are more willing now to take a risk. It's the wrong word, but actually coach the sprinters in the way they should be coached. Instead of the sprinters just joining in with everyone else in the group, there's a lot more confidence now that they don't have to necessarily do the same volumes as everyone else, but they can still swim fast. So there's a lot more depth. If we see a lot more depth in the men's and women's events now. But the actual total time, we're still not quite on the world record from 09. I think it's one of the longest records on the program. But there's a lot more depth because coaches now are willing to adapt their programs to accommodate, let's say, more of the sprint model.
Yani şöyle diyor aslında, hani bu 2010'lardan itibaren bu tek suitlerin yani belki 2010'lardan öncesiyle 2010'lara doğru büyük bir sıçrama yaptı, ama o günden bugüne özellikle erkek derecelerinde çok büyük bir gelişme olmadı. Hatta yani dünya rekoru da çok uzun zamandır duran bir dünya rekoru diğer rekorlara kıyasla. Bunun da sebebi, ama şöyle bir antrenörlük boyutunda şöyle bir değişiklik oldu. Sprint yüzmesi daha derinlik kazandı. Çünkü antrenörler daha önce işte sprinter sporcuları gruba dahil ederler ve hani onlar da grubun içinde çalışırlardı. Fakat şu anda yani buna risk almak demek çok doğru olmaz, ama aslında sprinterler için yapılması gereken şeyleri yapmaya başladılar. Yani onlar için daha özel antrenmanlar tasarlamaya başladılar. O yüzden de bu sprintin biraz daha derinlik kazanmasına sebep oldu. Peki burada özellikle antrenmanlarında yüzde kaçında ekipman kullanıyorsun? Mesela en sevdiğin diriller neler sprinterler için? Bazı antrenörler hani çok çeşitli diriller kullanabiliyor. Bazıları daha mükemmeli yakalamak için belli dirilleri çalışıyor. Kendi bu konuda neler söz etmek ister? Nasıl çalışıyor? So what is a little bit of different subject, but if we break down to practices, like what would be the percentage of usage equipment, like fins and paddles? How much do you use in pair practice? Because equipment usage might be a little bit different in sprinting than middle distance or long distance. And do you have, it's another question again, but do you have a favorite drill? Like, because some coaches like to try new things, like, and they constantly change the drills that they're doing. But this is my personal opinion, but I think most of the young coaches are doing that. I haven't seen a lot of more experienced coaches trying out, like, because they know what they have to use. They have a different experience for swimming, so they know what's good for the swimmer. Where we young coaches are still trying to find our way sometimes, and it might not be the Seçtiği diriller de milyonlar izleniyor ve hani bunun için bir hazırlık yapıyor mu? Özellikle sosyal medyada da çok inanılmaz üst düzey izlenme ve görüntüleme alıyor. Bunun için hani bir planlama da yapıyor mu bu diriller için? And so do you have a favorite drill, like, or do you have a favorite drill set that you are thinking, they should be perfect at this drill, like they have to do this drill for this much amount of time, and then when they become perfect at it, I change the drill? Or he also added something that you are using social media quite effectively, and do you prepare, because a lot of people are watching that, and do you prepare beforehand for those drills, or like? Well, actually, on social media, I've been abused for making my athletes use fins. So the amount of comments, negativity, and hate messages I've received. Really? One of my videos has got over 200 million views of Ben swimming one of the most beautiful freestyles I've ever seen. Yeah. In my life. But it's so peaceful. Like you just want to keep watching that. You just cannot go out of it. The thousands of comments of he's using fins, the coach knows nothing. Anyway, I've even received direct messages saying that I'm teaching the community all wrong. But anyway, this is life. This is the new world. It's social media. But you can translate that bit. It's quite funny. Yani şey diyor aslında, bu paylaştığım videolardan bir tanesi 2 milyon üstünde izlendi, ama altında bir sürü işte bu antrenör yanlış yapıyor, gereksiz yere işte yanlış yönlendiriyor insanları, çok fazla palet kullanıyor. Ama yani dünyanın şu anda geldiği noktada bu, hani biraz değişik, ama yine de dünya şu anda bu noktaya geldi. Bana hani özelden mesaj atanlar bile oluyor bunun için. So hoşuna gitmeyenler var. What's the purpose of a drill? The purpose of a drill is to execute a skill with a high level of aptitude and mastery. It's not to survive the exercise. Yani aslında, yani şimdi drill'in gerçek amacı nedir? Drill'in gerçek amacı bir hareket biçiminde mükemmelleşmek. Yani drill'de hayatta kalmak diye bir şey olmaması gerekiyor. Yaptığınız şeyi sizin yüzme tekniğinize yararı olacak şekilde geliştirmek için kullanmanız gerekiyor.
So the purpose is to perform the exercise in a perfect manner. We don't need turnaround times on drills. We don't need athletes trying to survive. They have to understand what you're asking them to do, and they need to execute it in a way where they can feel it and know it. Yani burada mesela drillerde bir derece alınmaması gerekiyor. Orada sporcunun antrenörün ne istediğini anlaması ve bunu kendisine uygun bir şekilde kendi anladığı biçimde uygulaması gerekiyor. Do I invent drills? No. Do I steal my drills off other coaches? Absolutely. Yani yeni bir drill buluyor muyum, icat ediyor muyum? Hayır, ama başka antrenörlerin drillerini kullanıyorum. Evet. Honestly, I learn by watching. So I watch when I go to big competitions. I watch other swimmers warm up, and I watch the best swimmers in the world warm up, and they do the drills. And say, I'm like, well, that's fantastic. Then I can steal it. Sometimes I video it, and then I understand it, and then I take it back to my program, and I give them all names. And like one of my favorite drills is called Singapore drill, which is one arm doggy paddle, one arm normal in freestyle to work the catch at the front. And I stole it off a swimming teacher in Singapore teaching 6-year-olds. So, and I'm not proud. This is the reality of the situation. You know, I stole this drill off an age group coach teaching 6-year-olds, and it works beautifully with the professionals. Diyor ki yani aslında mesela gerçekten izleyerek çok fazla şey öğreniyorum. Mesela yarışlarda büyük sporcuların ısınmalarını izliyorum. Hatta bazen onların işte uyguladıkları bir drill'e bakıp bu çok iyi bir drill deyip onu çalıyorum. Kendi programımda da kullanıyorum. Onu videoya çekiyorum. Mesela çok sevdiğim drill'lerden bir tanesi Singapur drill'i. O da hani bir tane köpekleme kol atıyorsunuz. Diğer kol normal. Onu da Singapur'da bir yüzme öğretmeninden, hani 6 yaşında bir çocuğa yüzmeyi öğretirken gördüm ve ondan öğrendim. Ama büyük sporcularla da çok işe yarıyor. So my favorite drill, back to the original questions, favorite drill, finger drag, love it. Finger drag work, just with the fingertips, just barely touching the surface of the water, slow motion movements, super high body position, teaches everything that's great about freestyle. High elbow out the water, dry armpits, get the armpits out. So finger drag is my absolute favorite, with a snorkel. And you asked about drills. I always follow a drill progression. So I start with a kick-based drill to get the body line. Then I go to a catch-based drill, which can be doggy paddle, single arm work to get the catch. Then the arms, single arm work, that can be with a float, without a float. Then you put it all together in a timing-based drill. So I always follow a progression. It's not the same drills every day, but there will be something logical. So you're building the stroke. It's not just do the hardest drill to start with. It's to build the body into doing something perfectly. Yeah. It's not just like putting out drills like randomly. No. Yani aslında benim en sevdiğim drill'e gelecek olursak parmak ucu drill'i. Çünkü onda yüksek dirsek, kol altının kuru olması bence serbesti en iyi öğreten drill'lerden bir tanesi. Parmak uçlarınız hafifçe suya dokunduğu drill. Çünkü yüksek dirsek içinde ve vücut pozisyonu içinde çok iyi bir drill olduğunu düşünüyorum. Ama benim için driller her zaman gelişmeli olması gerekiyor. Yani önce ayakla başlıyorum. Vücudun suda doğru pozisyonda olmasına dikkat ediyorum. Sonra yakalamayla ilgili bir drill oluyor. Yani bu işte dog drill gibi, köpekleme gibi ya da tek kol drill'i gibi. Daha sonrasında tek kol drill'lerine geçiyorum. Sonra da tamamen yüzecekleri bir drill'e geçiyorum. Yani hani ve bunu günler içerisinde farklı drill'ler de kullanıyorum ama bunun bir mantık örgüsü içerisinde olması gerekiyor. Yani her şey aslında gelişmeli gibi yapıyorum. Yes, and that works for all strokes. You know, you build it. So breaststroke, I'd start with a kick, then some scull, then into some 2 kicks, 1 pull timing drill, backstroke, butterflies. Again, same principles of drill progressions. Yani yine aynı temelle diğer branşlar için de uygulanabilir. Mesela kurbağada da ayak, 2 ayak, bir kol drill'i ya da işte arada skull, ayaktan sonra skull drill'i. Ondan sonra 2 ayak, bir kol drill'i. Sırt için, kelebek için de aynı şekilde hani hep gelişmeli olacak şekilde uygulanabilir. And the very first question is quite a good one about it. The first part was what equipment do I use? Fins, paddles, snorkel. I would say, look, again, I've got a lot of criticism for my athletes using fins all the time, but
they're some of the best swimmers in the world, so it's okay for people to use. So they can say whatever they want. Yeah, I think it's got a lot to do. Equipment has a lot to do with drills and skills with the level of the athlete. So if the athlete cannot perform the drill to the level that's required, give them some help. It's not a case of, oh, they'll learn. It's a case of give them a little bit of help. Like, so fins, what do fins do? They just increase the body line. They make a nice flat position on the water. If they've got an athlete doing drills in this position, right, you're just teaching them to swim bad. Yeah, and as a coach, you have to understand is you can make them swimmers better, but you can make them a lot worse as well. That's where your responsibility as a coach comes in. So I use the fins and I use the snorkel, wonderful bit of equipment for the body line. And again, snorkels, that you don't need to buy the all singing, all dancing snorkel. Well, the snorkels that Ben Proud, Flo Manaudou are made for 8-year-olds, tiny little ones, just don't move. You know, Arena, Speedo, they do these versions, but it's like the small ones for the small kids are the best ones. And so snorkels don't move. Fins, yes, essential part of the training kit. And don't feel that, again, it's like once the athlete can do the drill, then it's take the fins off. But it's difficult. You know, there's always a purpose for using the equipment. Yani ekipman kullanmanın her zaman bir amacı olması lazım. Mesela bir sporcuya bir drill yaptırıyorsunuz ve o sporcu o drill'i artık uygulayamıyor oluyor. Çünkü en önemli şey burada drill'in nasıl uygulandığı aslında. O sporcunun bacakları aşağıda kalırsa palet kullanarak o vücut pozisyonunu yükseltip çocuğun ya da sporcunun bu drill'i doğru uygulamasını sağlamış olursunuz. Ve mesela şnorkel vücut pozisyonu için oldukça ideal ve böyle hani çok janjanlı bir şnorkele de ihtiyacınız yok. Hala daha Ben Proud ya da Sara çocukların, bu 8 yaşındaki çocukların kullandığı şnorkellerden kullanıyorlar. Daha sonrasında paleti, yani çocuğun ya da sporcunun o drill'i doğru uyguladığını anladığınız zaman paleti çıkartabilirsiniz ve hani o zaten zor olacaktır. Ama hani ben bu ekipman kullanımıyla alakalı oldukça eleştiri alıyorum ama sporcunun zorlandığı yerde, yani bir şeyi doğru uygulayamadığı yerde yardımcı olmak gerektiğini düşünüyorum. Ve bunun içinde hani palet kullanımı ya da ekipman kullanımı benim için herhalde uygun diyor. Evet, bir diğer sorum da şu olacak. Özellikle işte Gloria'ya ara dönemler kampa gidiyoruz. Deniz Hoca da gidiyor, sen de gidiyorsun Deniz. Ben tabii John'la orada tanıştım. Tanışırken de aslında orada bu soruyu sormak istiyordum ama bugüne denk geldi. Çünkü birazcık da açıkçası çekindim. O anda çok odaklı yazıyordu. Antrenmanda hız dayanıklılık setini nasıl tasarlıyorsun? Mesela bir yarışta özellikle son metreler aerobikte bir ihtiyaç oluyor. Mesela örnek bize birkaç set örneği verebilir misin? Hipoksil setler de önemli. Sonuçta vücut pozisyonunu da bozmadan ilerlememiz gerekiyor nefes alırken. Nasıl bir örnek verebilir bu konuda? So we've been seeing you work in Gloria, like we both go there for training camps, but we feel a little bit shy, and plus, of course, while you're working, we don't want to disturb you. And he really wanted to ask you this question when you were working there, but now he got the chance to ask you. You're always welcome to ask questions on poolside. Always. Her zaman gelip bana soru sorabilirsin. How do you infuse aerobic work into your practices? Like, you know, because the last 10 meters of even the 53, you need a little bit of aerobic power. And could you please give us an example of your like resistance sets? Or I think he asked another thing about the hypoxia workouts, like the importance of hypoxia workouts. Like, how do you use them as well? Like, if I little bit break it up, like the resistance sets, how do you use it compared to like power sets, and you know, how do you generally infuse aerobic work into your practices? So again, it depends on the athlete. Florent needs a little bit more aerobic to Ben. Ben doesn't need a lot. With
with Florent, we do two sort of 1 hour sessions a week on a bike. You know, he'll sit on a bike for 1 hour. And again, it's try not to let the athlete be with the strength coach during this period, because they'll push them too hard. They'll make it sometimes anaerobic work. So we'll get the guys on the bike. So Florent will go on a bike twice a week, and it's 1 hour at low level heart rate. It's not doesn't need to have a 30-second max sprint in it or anything. It's 1 hour just building the aerobic capacity. And aerobic is important because when they swim the Olympics, it's 50 the heat, semi-final, final. So you need to recover. So Florent will do some aerobic work in his swimming, quite happily go through mix. I always mix freestyle backstrokes, whether it be 100 freestyle, 100 freestyle on 130, 50 back on 60, 100 free 10 times or 8 times, but it's all done at the appropriate level. You know, it's not about, you know, again, we have in swimming, we have this logic. Sometimes we have to try hard every single session. It doesn't work. You know, it just limits your recovery, where Ben needs a lot less. He doesn't need a lot of aerobic, but once or twice a week, he will just swim 1200 non-stop, 1500 non-stop, but it's broken up so it doesn't degrade his technique. So a case like for Ben to go 10 100s freestyle on 130 will destroy him. It'll make him swim worse. His technique will get worse. He'll get nothing out of it, and he could potentially crunch up his shoulders and make him tight that he could injure himself in the gym. So you just don't do that style of work for an athlete like him. But again, it's you to understand who you're working with. I'll do the hypoxic bit after. Okay. Yani Florent, yani dediğim gibi aslında kimle çalıştığınız burada çok önemli. Florent'in biraz daha fazla aerobik ağırlıklı çalışmalara ihtiyacı var. Mesela haftada 2 kere birer saatten bisiklete biniyor dışarıda. Ama hani bu konuda şeye dikkat etmeniz gerekiyor. Hani yanında ona böyle güç çalıştıracak bir antrenörün olmaması gerekiyor. Yani onu sıkıştırmaması gerekiyor. Düşük bir nabızda 1 saat boyunca böyle hani son işte sonunda böyle sprint atacağı ya da 30 saniye daha hızlı bisiklete bineceği bir şekilde olmaması gerekiyor. Genel olarak düşük bir seviyede olması gerekiyor. Ben'in biraz daha az aerobik antrenmana ihtiyacı oluyor farklı yapıda olduğu için. Ama o da yine hafta içerisinde işte 1200 metre civarında, 1500 metre civarında bir aerobik çalışması oluyor. Ama tutup da ona işte 10 tane 100 metre serbest 1.33'i yaptırdığınız zaman hani bu tamamen onu bitirecektir. Yani bozacaktır çalıştığı şeyi. Onun yararına olmamış olacaktır. Yeah, and the second part was hypoxic. Look, you've got to be very careful with this in terms of a coaching aspect of working the hypoxic aspect of the race. Yes, we want them to swim 0 breath. Sarah Shosham can go 0 breath. Ben can go 0 breath. Flo does 0 breath. Most of them all do 0 breath. But you know, we've got an obligation of athlete health and safety and health and well-being in the water. So there's been an evolution in coaching hypoxic because every athlete is different. So and there's a huge element of stress in this. So you could be coaching an athlete a set for a group. One athlete finds it incredibly easy where someone else is struggling a lot. And this can be potentially become very dangerous. So I've, you know, with incidents that have happened, the advice now is that not to coach hypoxic at all, but we understand that there needs to be an element of guidance to make it safe. So the athletes I work with, it's a simple logic it's now I don't give turnaround times. I don't give strict guidance. I say you're in charge. When you need to breathe in practice, you need to breathe. It's your responsibility to breathe. Because long gone are the days where the coach says, right, 10:50 0 breath on a minute, because that can be incredibly dangerous for one athlete in that water. So we need to protect them. So now a simple set that I do is if it's 25s, it's like, Ben, you're going to go 20 25s hypoxic. You choose your turnaround time and you choose when you're going to breathe. If you don't want to breathe, that's fine. You just tell me what you're doing. So the athlete is in control. And this is just where coaching is going to have to get to, because the safety and well-being of the athletes comes first. Yani aslında hipoksi konusuna gelecek olursak o biraz daha farklı bir konu.
şöyle, tabii ki de bir sürü yüksek seviyedeki atlet hiç nefes almadan yüzüyorlar 50 metreyi, çoğu şampiyon. Ama aslında burada önemli olan şey, bizler antrenör olarak aynı zamanda sporcuların sağlığından ve güvenliğinden de sorumluyuz. O yüzden aslında şu an gelinen noktada hani hiç hipoksi çalıştırılmaması söyleniyor, ama daha ziyade orada mesela ben sporcularımla beraber çalışırken onlara, çünkü bir grubun içerisinde çalışırken bu bir sporcu için kolay olacaktır, başka bir sporcu için çok zor olacaktır. Ya da hani riskli durumlar yaratacak anlar olabilir, yaşanabilir antrenmanda. O yüzden de mesela eğer bir sporcu işte 10 tane 50 metre nefessiz yüzdüğü zaman yani hiç yapamayabilir, bu riskli olabilir. Onlardan bir derece yüzmelerini istemiyorum, ya da onlara diyorum ki siz burada, kontrol sizde tamamen. Yani nefes almanız gerektiği yerde çıkıp nefes alabilirsiniz. Ya da mesela işte Ben Proud'la yaptığı 20 tane 25 örneğini verdi. 20 tane 25, yüzeceği dereceyi de kendisi tercih ediyor. Nefes almak istiyorsa onu da kendisi tercih ediyor, ama sadece bu konuyla alakalı beni bilgilendiriyor. Hani ben de onu o şekilde kontrol ediyorum diyor. Yani burada daha çok sporcunun kararında olması gereken bir durum, sağlıkla alakalı olduğu için. Hı hı. Şimdi Tough one. peki, It's a tricky one to manage. Yani e, o biraz daha ayarlanması zor, kontrol edilmesi zor bir durum. Ben bu konuda özellikle sprinter yüzücüler hakkında bir şey merak ediyorum. Özellikle deneyimli yüzücülerin yanında grup çalışmalarında potansiyeli olan sporcular da olabiliyor ve mesela Swimming Coach Bible'da şöyle bir kısım var. Özellikle meydan okuma setlerinde, challenge setlerde bu e, az deneyimli sporcuların içindeki potansiyeli daha fazla ortaya çıkaracağı challenge setlerle, yani meydan okuma setleriyle çıkabileceği söylüyor. Kendisi de böyle bu tür sporcularıyla meydan okuma setleri yapıyor mu, birbirleriyle böyle bir çalışma içerisine giriyor mu merak ediyorum. So he would like to ask you, because he been researching about this, like about the challenge sets in a group. You might have an experienced sprinter, and then you might have a young sprinter who to become a sprinter maybe in the future. If you challenge them for a set, he read it in, sanırım kitabın adını bir daha söyleyebilir misin? Swimming Coach Bible. Swimming Coach Bible, yeah. Swimming Coach Bible'da it was easy one to remember, but I think I kind of lost in there. He read it in spring in that book that if you challenge swimmers at a set like this, it will be beneficial for the younger swimmers because they take the challenge and they try to do their best. What do you think about it? Do you think that kind of challenge sets can improve swimmers, or Look, would be beneficial to use? when I write a workout, I never write a workout for an athlete to fail. Yani ben bir antrenman yazarken hiçbir zaman o sporcunun başarısızlığına yol açacak bir set yazmıyorum. When an athlete fails at an exercise, it reduces their confidence in their ability. Yani çünkü eğer bir sporcu bir sette başarısız olursa onların kendine güvenini azaltacaktır. I think it's important that we have certain tests in a season to monitor progression, but a challenge is challenge is an everyday occurrence. So you have to challenge the athlete to grow, but as long as it's done, as long as it's done in a way that the coach is in control. So you're writing a workout where they're going to succeed just. But it's a case of that I do like challenge sets. I do like it when they're challenged, but there has to be done with purpose. And what I don't like is doing sets where the athletes are going to fail. I don't see any point in these. Yani hani challenge setlerini, bu meydan okuma setlerini seviyorum, ama daha çok mesela sezon içerisinde onların gelişimini takip edebileceğim bir şekilde hani testler yapmayı uyguluyorum, ama ya da onların hiçbir şekilde başarısızlığa uğrayacakları bir set yazmak istemem. Yani onların hani tam böyle başarılı oldum, hani bunu işte yaptım diyebilecekleri şeylerin daha motive edici olduğunu düşünüyorum, ama bu aynı zamanda da günlük bir şey. Zaten hani günlük olarak
bir şeyin içerisinde oluyorlar. Bir challenge'ın içerisinde, bir meydan okumanın içerisinde oluyorlar gelişmek adına. Peki bir sprinterin kara antrenmanındaki yani kara antrenmanı önemi nedir? Neler yapmalı? Bu konuda önerisi var mı acaba? So I think this is a massive question and a massive subject. What's the importance of dry land for a sprinter? Like it's obviously very important, but um, so what do you think about the importance of dry land, like the practice out of swimming pool? It's For hugely important. Mobility, functional movement for health and well-being first and foremost. Pilates, stretching, mobility, work with the physios, so important for longevity in sport. Just the amount of repetitions they do in the water, the amount of gym work they can get, the sprinters can get injured very easy. To the level extent of the gym, it depends on the individual. Like I've worked with athletes that they were, they're just naturally not that strong, but to actually lift a little bit more weight, it has a huge detrimental effect on their swimming. They're still great swimmers, but to do just that little bit more gym actually destroys them in the water. So it's again, it's finding that right balance. So Florent, for example, has got to a level where he's so strong, he doesn't really need to keep building, so he can survive off 1 to 2 sessions a week, whereas others may need 4, 5 or 6 sessions a week to build. It depends on where you are in your periodization. So you might have a period where we're just going to go strength gains, so that means the swimming coach has to back off a bit, which is an alien concept for most coaches. But it's about, again, your year cycle, where you're in it, when it's time to push in the water, when it's time to push on dry land, knowing that athlete and that, where they're at. And also you need to work with experts. It's no good just like, sometimes some athletes get sucked into a CrossFit style model where you're just waiting for an injury with all the water work as well. Not saying it's bad, it might work for some people. I'm open-minded, it can work for some. Majority of people it won't, but it's working with an expert that knows how to periodize a program. Will work with a swimming coach. Well, also strength coaches, I have all my fights with strength coaches because they're trying to work in one way, I'm trying to work in another, but then we come in the middle and we work on what's the best for the athlete. But yes, it's hugely important. But it's, again, in all levels of swimming, strength and conditioning is huge, but always functional mobility has to come first. Well-being, shoulder health, because all the things that injure the athletes or will cut short a great career, we can actually fix quite early on. Yani tabii ki de çok büyük bir önemi var ama birincil olarak mobilite, omuz sağlığı, çünkü öncelikle sporcuların sağlığı önemli. Yani çok harika bir kariyeri çok erken kesilmesine sebep olacak bir sakatlık yaşamak yerine bunu aslında çok kolay bir şekilde önleyebilir sporcular. Yani bu hani pilates gibi, işte dışarıda yaptığınız stretching, esnetme hareketleri gibi. Ama onun dışındaki kara antrenmanı süreci genellikle sporcunun işte yıllık programında sporcudan sporcuya göre değişiklik gösteriyor ama aynı zamanda sporcunun da yıllık periyotlamasında nerede olduğuyla da alakalı. Yani bazı durumlarda yüzmenin daha ağır basması gerekiyor. Bazı durumlarda kara antrenmanının daha ağır gelmesi gerekiyor. Mesela Flo Manaudou çok güçlü bir sporcu. O yüzden onun haftada 1 ya da 2 kere dışarıda antrenman yapması, kara antrenmanı yapması yeterliyken başka sporcuların daha fazla 5-6 kere yapmasına, 4 kere yapması gerekiyor olabilir. Ya da bazı sporcular çok güçlü olmayan sporcularda belki kara antrenmanını çok fazla yaptıkları zaman bunun suda kötü etkileri olabilir. Yani bunun iyi bir şekilde dengelenmesi gerekiyor ve aynı zamanda bunu bu konuda profesyonel birisiyle çalışılması gerekiyor. Yani ben bunu kötü bir şey olarak söylemiyorum ama bazı sporcular mesela CrossFit vari antrenmanlar yapıyorlar. Hani o kadar gerekli mi? Yani ben çoğunluğu için iyi olmadığını düşünüyorum ama bu genel olarak sporcunun yıl içerisinde nerede olduğu, ne yapması gerektiği ve bunu uygularken de antrenör ve bu kara antrenmanlarını uygulayan antrenörün beraber çalışıyor ve ortaklaşa bir plan yapıyor olmaları gerekiyor. Çok teşekkürler. Peki son olarak bize de çok ayırdığımız vaktin çok üzerine de geçtik.
Çok da senin vaktini almak istemeyiz James. Son sorum da şöyle olacak. Uzun zamandır Türkiye'de, Antalya'da, Gloria'da enerji standartla ve şu anda hala devam eden bir programın içerisindesin. Türk sporcuları görme imkanın olduğu, bizim kültürümüzü tanıma imkanın olduğu. Hatta 2001 yılında Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından Fair Play ödülü verildi. Atatürk ve Türkiye hakkındaki paylaşımların nedeniyle. Biz de senin burada olmandan gerçekten çok mutluyuz. Seni örnek alıyoruz. Burada bir Türk sporcular için bir performans kampı yapmayı düşünüyor musun? Çok fazla seyahat ediyorsun. Bu konuda düşüncelerini çok merak ediyorum. Ve Türkiye'deki sporcular için Türk yüzmesiyle ilgili düşüncelerin neler? Bunları bize iletebilirsen çok sevinirim. First of all, thank you very much being here together with us. And we took so much time from you because we little bit, I think we are over the estimated time right now. I enjoy it. No problem. So you've been here in Turkey for a very long time now, and you know more about our culture. And you actually was rewarded with Turkish Olympic Committee's award for sharing some, posting some Atatürk and some Turkish posts. So it's a very nice thing for for us. And what do you think about, in general, what do you think about Turkish swimmers? And what do you think about generally Turkish swimming? How did it evolve while you were here in Turkey and observing kind of? And he was asking, would you consider doing a training camp? We know that you travel a lot, but a training camp or some kind of like workshop with Turkish swimmers? Yeah, of course I'm open. So my role with World Aquatics takes me all over the world, especially to mainly the developing nations, but my services are open to everyone. And if there was a request from your federation, of course I'd be happy to come and spend a week with your coaches and swimmers. But you know, what do I think about Turkish swimming? I think, you know, you've got an incredible setup with the clubs. You know, the clubs have provide a great opportunity for the athletes coming through. But where I think you're missing is just the base level. You know, like swimming nations like the UK, Australia, China, Russia, USA, they have a huge base talent. You know, the number of swimmers that are coming through the program. Well, so take USA for example. So many athletes come through the college system, well, so the high school system, learn to swim, high school, college. It's just there's a pathway. It's not written down. It's just happening, you know. So essentially you've got the swimmers going for longer, and you look at the amount of 18-year-olds that are swimming in USA compared to Turkey. It's incredible. It's two different worlds. It's two different worlds apart. And even in the UK, because there's this big system that the athletes go through to universities, so they swim for longer. And we all know that, you know, all the progression. Yes, you get some anomalies along the way. The young kids come through uber talent, and that's a lottery. That's just the lottery. So that's luck that coach is going to learn to swim, and so you've met the right coach at the right time in their development, and that athlete's born in the right place. But generally, a lot of the athletes, they get better after they're 18. So the challenge is to keep the athletes in the system past 18-year-old. And, you know, Turkey doesn't have that big university swim culture, for example. You know, there's not that idea of 25, 50 swimmers will be at a university in Istanbul, a university in Antalya, or a university in Izmir. And I think it's just struggling a little bit at the base with numbers, and also just struggling for athlete retention. Just so I've got sunlight on my face, just struggling to keep them going. Look, you've got good coaches, you've got good people that are working there, you've got a good club system. And I think wherever you go in the world, people it doesn't matter if you're in England, USA, or China, or anyway, everybody's always like, well, this is not right, this doesn't work, this doesn't good. But that's just human nature. That's everywhere. All right. That's in Australia, the best swimming nation in the world at the minute. But the trick is to manage the dysfunction. Like how do we link
university system with swimming system. Like, can we have a university in Istanbul where we can get, or an Ankara, or create a huge university league, and then the athletes could just stay that little bit longer in the sport, and there's more of them. And then you never know. Like, I didn't get good till I was 20 years old. So, you know, I was on the scrap heap at 18. Like, no one was interested in working. No one wanted to coach me. No one. 18. I think in 1998, I was ranked 55th in Britain, and I was world champion a few years later. So a lot changes very quickly, but we need to make sure the athletes have the opportunity to progress. And that's a little bit that you don't have, and it takes a bit of time. But in terms of talent, there has to be the talent in Turkey. Have to find it. That's the hard bit. Öncelikle hani bir kamp vesaire böyle bir şey tabii ki de yapmak isterim. Hani öyle bir teklif geldiği sürece her zaman açığım. Dünya Yüzme Federasyonu'yla yaptığım iş hani bunu zaten aslında gösteriyor. Hani başka ülkelerde daha çok yüzmenin gelişmesine açık ülkelerde çalışmalarımı sürdürüyorum. Ama Türkiye'ye gelecek olursak Türkiye'nin çok iyi bir kulüp sistemi var. Fakat sıkıntı yaşadığı şey altyapıdaki sporcu sayısı, hani ne kadar çok sporcunun da bunu ileriye doğru taşıdığı. Çünkü 18 yaşına gelip de işte burada mesela Türkiye'de Amerika'daki gibi, İngiltere'deki gibi ya da Avustralya'daki gibi ya da Çin gibi bu büyük yüzmede ileri ülkelerdeki gibi bir işte üniversite sistemi yok. Mesela Amerika'da olduğu gibi işte bir yüzmeyi öğrenme, Learn to Swim programı. Daha sonrasında bir lise ligi, daha sonrasında bir üniversite ligi gibi bir lig sistemi olmadığı için 18 yaşından sonra kalan sporcu sayısı çok az olmuş oluyor. Yani Türkiye'de illaki bir yetenek olması gerekiyor. Çünkü hani bu kadar kişi sayısının içerisinde önemli olan o yeteneği bulup çıkartabilmek. Tabii ki de anormallikler olabiliyor. Hani anormallik derken iyi yönde. Hani bir yetenek doğuyor, çıkıyor, doğru yerde, doğru anda, doğru antrenörle çalışıyor, ama onun haricinde bir sistemin devam edebilmesi için o altyapıdaki kişi sayısının ve onun ileriki yaşlarda yüzmeye devam etmesini sağlayacak bir sistemin olması. Mesela kendisi 18 yaşında İngiltere'de 55. sıradayken bundan 2 yıl sonra dünya şampiyonu olmuş. Yani 2 yıl içerisinde bir sürü şey değişebiliyor. Yani kimse 18 yaşında onu çalıştırmak için bakmazken daha sonrasında başka bir seviyeye gelebilmiş, ama o sporculara o şansın verilmesi gerekiyor. Onun dışında hani kulüp sistemi, kulüplerin sağladığı iyi bir sistem var Türkiye'de. Aslında Yeah, and güzel also, bir. like you said about like the culture and everything. Yeah, I was very fortunate to get the Goodwill Ambassador Award, Fair Play Award, and you know, I fell in love with the Turkish culture and everything about being in Turkey. I had the most successful years of my life working out of Gloria, which incidentally is like the Gloria Sport Arena is the best. It's the best training facility in the world. Easy. There's nowhere even close that can create that high performance environment. You know, it's again just having the facility doesn't mean it, you know, you have the culture, but what we had there, you know, there's life in the place. The staff are incredible. The Turkish service is unrivaled in the world. Honestly, I think that's probably why so many Brits go on holiday now to Turkey. When I go, I feel like I'm in Little England now. So, yeah, especially in Antalya. Yeah, but I'm proud I was there first. So I came in 2016, I think, where, you know, for whatever reason, everyone was leaving Turkey when I arrived. So I lived a lot of your transition years in Turkey. I felt a lot of the pain that some of the guys were going through and a lot of the benefits that came after. I've seen the problems with the currency, and I can feel it. I have so many friends there, and you know, I'm always going to be attached to Turkey in some way, and whenever I get an opportunity to go back, I always will. Oh, thank you. Yani şey diyor, ben aslında özellikle sorunun kültürel olan kısmına dönecek olursak o ödülü aldığım için çok mutluyum. Gurur duydum. Yeah, the light is bothering you. Trying to escape the sun. Cyclones. Ve Türkiye'de 2016 yılında geldim. Hani o sırada birçok insan Türkiye'den gidiyordu ve bunun sebeplerini de anlayabiliyorum. Yani dolar, döviz kuru vesaire. Hani onun
değişimini de gözlemlemiş oldum ama Türkiye'de en başarılı olduğum antrenör olarak yılları geçirdim ve aynı zamanda e, Gloria Sports Arena bir antrenman yapmak için çok çok ideal bir yer ve aynı zamanda Türkiye'deki hani hizmet inanılmaz iyi. Başka bir yerle kıyaslanabilecek durumda değil. Yani birçok İngiliz'in neden Türkiye'ye tatil yapmaya geldiğini anlayabiliyorum ama önce ben geldiğim için de bununla gurur duyuyorum. Çok teşekkür ederiz bu podcast yayınına katıldığı için. Kendisine bu teklifi sunduğumda hiç düşünmeden tabii ki yapabileceğimizi iletti. Samimi ve içten yaklaşımı için çok teşekkür ederiz. Kendisinden ve Deniz Hocam senden de bir kapanış konuşması alabiliriz. Ee, Bu yayından sonra da birçok kişiye de bu konu sprint yüzme özellikle Türk yüzme camiasına ilham olacaktır. Yeni projelerde görüşmek üzere diyorum kendisine. Buyurun Deniz Hocam. First of all, thank you for responding, Ahmetcan, and thank you for saying yes for being here today on this podcast. Thank you very much for explaining to us everything sincerely, and we really appreciate that. And if you would like to say anything, because we'll be closing now, thanks again for being here together with us. And he's saying that I think this would be very inspirational for coaches in Turkey when they watch this. Well, it's like I said, it's always a pleasure to speak to people about our sport. I again apologize. I've been traveling a lot with work that it's taken a few weeks to put this together. But I think, yeah, a bit of advice I've got for the coaching community is just, we're all just trying our best in what we're doing. Be brave in your decision making. If it generally feels right to you, it is right. Keep communicating with the athletes. First and foremost, they're an essential part of the process, that we're only really here because of them. And we need to, be good role models on their journey and assist them in the best way possible. That's our responsibility in front of the athletes. Involve the athletes, especially at the elite level. If they've gone past the sort of teaching phase and they're in the more adult phase, you have to make sure that athlete is right at the center of the decision-making process. And they'll challenge you. They might not agree with you on certain levels, but, long gone are the days of this is my coaching philosophy, you do it my way. We're now at this point where we have to, this is our philosophy, it's our project. And, then you're going to get much better results from the athletes. It's about relationships. Listen to them. They'll give you great feedback along the journey. But, we're all in this together. Share your ideas with your coaching peers. Just talk to each other. That's the way countries get better. Don't live in a silo and put a big fence around your athlete. The athlete's good because they're good. You're helping them. The basics, and that's when the real great magic happens. Yani öncelikle yani ben çok seyahat ettiğim için, yani burada olmak benim için de bize çok seyahat ettiğim için birkaç hafta sürdü bunu ayarlayabilmemiz ama bunu burada yapmış olduk. Ya benim verebileceğim tavsiye, sürekli antrenörler olarak risk almaktan korkmayın. Bir kararın sizin için doğru olduğunu düşünüyorsanız onun peşinden gidin. Sporcularınızla sürekli iletişim halinde olun. Çünkü sonuçta burada olmamızın sebeplerinden bir tanesi o sporcuların orada olmuş olmaları. Ve sürekli onlarla iletişim halinde olun. Özellikle yüzmeyi öğrettiğiniz kısımda değil ama onlar daha fazla böyle yetişkin oldukları, ilişkin oldukları zamanda onları kararlarınızın merkezine de koyun. Hani bunu ben böyle istediğim için yapıyoruz ya da bunun böyle olması gerektiği için yapıyoruz gibi dayatmak yerine bunu biz böyle yapmalıyız diye yaklaştığınız zaman, bir ekip gibi davrandığınız zaman kesinlikle onun karşılığını alacaksınız. Tabii ki de bazen sizi sıkıntılar yaşayabiliyorsunuz, zorlayıcı olabiliyorlar. Ama bu şekilde onlarla daha iyi bir şekilde çalışacaksınız. Antrenör arkadaşlarınızla iyi iletişim halinde olun. Kendinizi böyle bir kabinin içerisine kapatmayın. Dünyayla bağınızı kesmeyin. Ülkeler o şekilde kendilerini geliştiriyorlar. Bilgiyi paylaşarak. Bu kadar. Umarım ben de çeviride arada atladığım, kaçırdığım yerler böyle sonradan bir 2 dakika sonra aklıma gelen yerler oldu ama umuyorum ki olabildiğince anlaşılır bir dille anlatmışımdır.
Çok teşekkür ediyoruz bu yayın için sana da Deniz Hocam. O zaman yayınımızı kapatıyoruz. Herkese görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Yeni bölümlerde karşınızda olacağız. Görüşmek üzere.